Welcome back to this room. We start now the last session of the day. We called it Transforming Time from a Proximity Perspective, because today we have here representatives of the local and regional time network, so governments, public institutions that are working towards changing the time in our cities, in our metropolis, in our regions. And we have this proximity motto a bit as well embedded in our work. This event also is the General Assembly of the Local and Regional Time Network, and we will explain what we are doing as a network. We will also have the opportunity to hear from experiences of our members, and I hope it can be a place to share how we are advancing on changing our times the time in our cities. I will go introducing our different speakers today. We will start the first part by sharing with you what has been a concept created by the network, which is the World Capital of Time Policies. This is a concept we as network approved and create in order to make visible the importance of time as a factor in public policies, to recognize those cities and regions and metropolis that are working hard to put this on their agenda through specific policies, through their programs, and so on. So we will have the first capital of time, which was in 2022, which was Barcelona City Council.
Then we will have also the current capital of time, Bolzano in Italy. And we will present here today what will be the next capital of time 2024, which we are very pleased to have Strasbourg City Council here represented. So without further ado, I introduce you Sonia Ruiz, who is the Director for for Gender Services and Time Policies at Barcelona City Council. Perfect. Thank you very much, Ariadna. That's for my PowerPoint. Okay. And good afternoon to everybody. I think this is not, I don't need that. And I'm going to change to Spanish. And also agradeciendo la oportunidad pues, de poder hacer balance de lo que ha sido la primera capital mundial de políticas del tiempo, Barcelona. De aquí un momento vais a tener el PowerPoint, compartir con vosotros algunos aspectos claves de la capitalidad y os voy diciendo, pues, sobre todo aquellos, a ver, 4 puntos que me va a gustar pues, compartir con vosotros los aspectos más relevantes de esa primera capitalidad. En primer lugar, pues estamos súper orgullosas, muy contentas de poder haber tenido la oportunidad, el privilegio de ser la primera capital mundial en políticas del tiempo, ese estatus concedido pues, por nuestra red de gobiernos locales y regionales en políticas del tiempo y de haber tenido la oportunidad de poder pues, promover una sociedad con una organización del tiempo más saludable, más equitativa, más sostenible y más resiliente pues, para todas y para todos. Ya sabéis, y lo hemos ido explicando, que Barcelona es una ciudad con un largo recorrido en políticas del tiempo, lo decía nuestra concejala. Llevamos exactamente este año 20 años llevando a cabo políticas del tiempo con concejalías, con órganos en nuestro ayuntamiento que se dedican a la promoción de esa buena organización del tiempo. En el 2006 establecimos la primera red de empresas también pues, que promueven esa buena organización del tiempo. En 2008 fuimos las promotoras, junto con otras tantas ciudades, de esa primera organización de ciudades focalizadas en el tiempo. Y hemos seguido trabajando. En 2014 establecimos pues, nuestro Pacto del Tiempo, que ha sido también un modelo inspirador para otras ciudades, para otras iniciativas. En estos momentos nuestro Pacte del Temps, nuestro Pacto del Tiempo, incluye a más de 250 organizaciones, empresas, tiene 7 ámbitos de actuación y llevamos a cabo de manera permanente unas 70 actuaciones en nuestro ayuntamiento que tienen esa dimensión del tiempo. Así que con todo ese recorrido nos dispusimos también a plantearnos 4 objetivos para lo que fue la capitalidad entre el 22 y el 23. En primer lugar, queríamos sensibilizar sobre los beneficios de esa armónica organización del tiempo. Luego queríamos también promover nuestra red, darle visibilidad, sostenibilidad para poder pues, cada vez hacer más trabajos entrelazadas entre todas. Queríamos organizar eventos donde poder intercambiar, discutir y a la par también queríamos generar políticas innovadoras dentro de nuestro propio municipio, siempre con ese enfoque de tiempo. ¿Cuáles han sido las actividades oficiales que hemos realizado? En primer lugar, pues hicimos una presentación oficial de nuestra capitalidad, que fue en el mes de abril del 22. Y en segundo término también llevamos a cabo diferentes eventos, diferentes actividades institucionales, oficiales, pues que fueron bastante novedosas. Por ejemplo, el poder organizar sobre políticas del tiempo un encuentro virtual. Todavía estábamos en los últimos momentos de la pandemia, con ayuntamientos, con municipios dentro del Estado español que nunca se habían planteado o que de hecho querían dar a conocer las políticas que hacían en materia del tiempo, como Besaín, Bilbao, Sant Boi de Llobregat y otros ayuntamientos. Luego participamos de manera activa también en la primera semana Ibero-Americana de los horarios y del tiempo, que ya ha tenido una réplica este segundo año. Hemos hecho
hicimos pues actividades en torno a nuestro pacto del tiempo, participamos también de manera muy activa en la Time Use Week con documentos de pues, nuestros dosieres del tiempo, presentación de informes, de investigaciones, etcétera. Y ya por último, el 23 de abril de este año hicimos la ceremonia de traspaso de la capitalidad a Bolzano. ¿Cuáles han sido aquellas actividades de comunicación y difusión que hemos hecho para dar a conocer la capitalidad? En primer lugar, relanzamos nuestra página web, que lo necesitaba, y ahora pues cada vez tiene más visitas con un nuevo boletín, con una nueva newsletter que cada vez llega a más gente. Además, pues cubrimos muchas calles de nuestra ciudad con banderolas para el momento de la Time Use Week del año pasado. Hicimos diferentes materiales, agendas, libretas, y también nos interesaba mucho llegar a la ciudadanía. Y ahora terminaré también esta exposición hablando de las acciones, de las actividades hacia la ciudadanía. Pero también teníamos muy claro eso, que queríamos llegar a la gente pues, que generalmente no se ha planteado nada acerca de políticas del tiempo, de actuaciones del tiempo. Así que conseguimos acercarnos a más de 300 equipamientos en la ciudad de Barcelona, con información, con postales, y distribuyendo al máximo pues, materiales acerca de los usos del tiempo, además de estar muy presentes en las redes sociales del Ayuntamiento de Barcelona. Para terminar este balance, esta exposición de todas aquellas actividades, o una breve reseña de aquellas actividades que hemos hecho en el marco de la primera capital mundial de políticas del tiempo, referirme también a aquellas acciones a la ciudadanía. Teníamos claro 4 cuestiones. La primera, que queríamos dar a conocer los servicios y los proyectos que el Ayuntamiento de Barcelona tiene con una dimensión de tiempo, porque son muchas veces desconocidos y era necesario que la ciudadanía de nuestra ciudad las conociera. También queríamos que las reflexiones que muchas veces tenemos en este tipo de encuentros salieran de estos marcos cerrados y llegaran a la calle, llegaran pues, a nuestras instalaciones, y al mismo tiempo, de manera bidireccional, poder recoger las necesidades que la ciudadanía tiene sobre el tiempo, sobre la organización del tiempo, para que esas necesidades y esas demandas también lleguen a las instituciones. Y por otro lado, y por último, también pensábamos que era muy importante compartir el hecho de que la organización del tiempo es una cuestión de justicia social. Así que desde estas perspectivas, y también con un enfoque muy transversal, porque ha sido un trabajo muy coordinado con otros órganos del Ayuntamiento de Barcelona para poder difundir al máximo, transversalizar al máximo esa dimensión del tiempo, os presento muy brevemente 3 actividades que hicimos para la ciudadanía durante esta capitalidad del tiempo. La primera fue, que acabamos de presentarla también en uno de los talleres, Barcelona, el templo del tiempo, donde le dimos voz a las criaturas acerca de, pues del concepto de tiempo. Así que estuvimos en 19 instalaciones, 19 equipamientos del Ayuntamiento de Barcelona, y participaron más de 300 criaturas en esa recopilación, de la voz de las criaturas y de su concepto del tiempo. Sabemos que lo que quieren es más tiempo libre y más tiempo con sus padres y sus madres. Otra actividad que hicimos para la ciudadanía en los 10 distritos del Ayuntamiento de Barcelona, hicimos unas charlas sobre el impacto del tiempo en el descanso y en el sueño, junto también en coordinación con el Departamento de Salud del Ayuntamiento de Barcelona. Todos estos vídeos, además, o todas estas actividades, las podéis ver y las tenéis recopiladas en nuestra página web, en los vídeos pues también para dar difusión de todas nuestras actividades. Y por último, también en coordinación con nuestro Instituto de Deportes, hicimos una actividad dirigida al profesorado de Educación Física para ampliar el conocimiento sobre la relación del tiempo
y la práctica deportiva. Todas estas actividades pues, han ampliado y esperemos que hayan también contribuido a difundir pues, esa buena organización, esa armónica organización del tiempo por la que estamos trabajando. Y desde aquí pues, desearle toda la suerte del mundo a Bolzano y a Estrasburgo en sus siguientes capitalidades, y lo dejaré aquí. Muchísimas gracias. Thank you. Thank you, Sonia. I will give the word to Silvia Profander now, Director of the Office for Time and Statistics at the Municipality of Bolzano. And you can use this. It will show it here. It's a bit... Okay. Thank you very much. It's a pleasure to be here and tell you our experience as a world capital of time policies. Oh, it's slow. Doesn't work. Okay. Maybe we get it. Yes. Okay. As Sonia said before, we started our journey at the end of the March of this year. Our councillor Angelo Giannacaro was here in Barcelona, and there was the transfer from the World Capital of Time Policies from Barcelona to Bolzano. What our goals are this year? We want to create a public awareness about the importance and the value of time. Then we wanted to promote the network of the local and regional government, and our goal was also to organize and participate in international events. And at the end, clearly, we wanted to go on and start new projects in time policies. So first, we start with the events. We programmed during the whole year events to celebrate the value of the time and to reflect on it. First of all, it was the Time Week during the month of May, and there were the conferences where a few attended. So we had a conference about working times, a conference about the future of the time policies in the public administrations in Europe, and about the night times. As side events, there were some workshops at the university. Then there was some music and also art events. We had about 150 participants from 13 countries, different countries, and I think that it was a good experience to change our projects with others. After this time week, we started collaborations with schools, and we discussed with the students and the children about the value of time and the importance of the right to time. And they developed some projects that where they will present them during the autumn of this year. After the time weeks, we were conducted by Innsbruck, the city of Innsbruck in Austria, and they have an art project that explores the question of how we work in time and what keeps us from slowing down or even stop. So they use the art to tell us what we gain when we lose the time. We joined this project, and tomorrow in the afternoon we have some events to stop the time, because we say we want to stop also the flow of the time of some items, to transform these new items and give them another use. So in Innsbruck it's a bit different. They stop the time, they stop the clocks of the public clocks, and reflect in the city about the value of the time, what we gain when we lose and we stop time.
Then on the 10th of November, we have another event planned with family associations and youth organizations, and it's called Wirtschaft ist Care, Economy is Care is Future. So the aim is to discuss how the economy and the care working should be shaped, so that it's not only a question of time. So we participated also on the Time Use Week and for Ibero-Americano during this year. And we were contacted by newspapers, also by the radio, to discuss about always the world capital of time and about value of time. So let's come to the projects. Here you see you can connect to our website where all the projects and also the events are described. First of all, we set up a permanent working group in the municipality where a few offices are involved, and so we analyze the time conflicts and develop together time related topics. The first problem we wanted to resolve was the digital divide, because a lot of administrative procedures were digitized, but not all of the citizens can use the new this new technology to go on. So we give digital support, individual digital support. We organized ID courses and also realized some video tutorials you find on our website, so to solve these problems. Another project is with the schools. We have 5 schools that collaborate with us, and because in these primary schools, the lessons ends at 12:30, and it's too early for the parents to pick up the children. So with the schools and with the associations, the children can rest at school, can have their lunch there, and then do some activities and then go home. Another project is the better coordination for the public spaces during the whole year for events, because there in the last year there were some moments of overlap, and we want to also divide the big seasons during the year. Then, as I said this morning, we have a good collaboration with the University of Bolzano with the master course of Eco-Social Design. So in one event of the university, we present our project about the Parco Cappuccini. It's a public path, but it's degraded. So to find out what they have, what kind of ideas the students have to do in this park in the future. Another project was with 2 young students, Eliza and Nicole. They studied the time bank and developed some solutions about time exchanging among the students. And the last project with the university is this one with the wheel, to improve more citizen participation in the public space. Okay, what is the conclusion of this year? We got a lot of visibility in the city and also outside of the city, and that's we are very proud of this, because we worked for about 30 years. And now it's being the world capital of time politics gives us this visibility we hoped during all the years. Several associations and organizations and other cities contacted us, and we try now in the next months to work with these new entries and also with other cities to
to change our projects and to go on with the time policies. So thank you. Thank you, Silvia, and I think it's good to see that both Barcelona and Bolzano have managed to give visibility to time policies during their capitality, and I think that this is the main goal why we created this figure. So last but not least, let me welcome to the stage Julien Defer, Office Collaborator of Madam Mayor and Madam President of Strasbourg City. Welcome. Hello, everyone. First of all, I'd like to say that Marina Lafay is really sorry that she couldn't be here today. As some of you might know, she became a teacher a few months ago, part-time, plus besides being a councilwoman, and so scheduling is not flexible, and she's really involved in all of this, but she cannot make the travel and the trip, and she's really sad about it. And so I'm gonna tell you some of the main points to our strategy to welcome the event and be capital of time in 2024. I say strategy because I won't be doing anything specific about the projects and the theme we're gonna tackle next year. But we focused on strategy because one of our main objectives is to be useful to the network, to all of us here, to put time and time policies to the center of the table in the European level, because we have the parliament seat in Strasbourg, and so we should make the most of it. So that's why we proposed the main event to be held in November of next year. As I said in Bolzano, the point is to avoid the election period, where we know that the representative in the parliament won't be available to us in Strasbourg. And then we have to wait, because September and October, they just go in office, and November will be the best time to reach them. And the other thing is to make it so we know that it will be in Strasbourg and available to us. That's why the main event will be somewhere in the week of the 25th of November next year. We are in discussion right now to have available to us the main room of the parliament for the Thursday afternoon, which is just when they stopped working for the parliament affairs. And so we have to go through the doors with time policies and time matters to get their attention right before they choose the people to be commissioners in the next few weeks. So this will be a way for us to make it so they care about time policies just when they choose who should be in charge of women affairs, work, labor law, or immigration. So that's I'm still unsure to this day if the rest of the event will be Wednesday or Friday. We still have some adjustment to make, but I wanted to be sure that you knew the week. Also, which is not a bad thing, it will be right the next days, Friday and Saturday will be the days where the Christmas market opens. So we wanted for you to be able to enjoy that and not be disappointed that we made an event and avoided the biggest event of our city. And so that has some implication in terms of budgeting and travels. So I wanted to be sure that you knew about it. Enough about time and scheduling. We want to focus during this week and the work we'll have together on women's rights, which makes sense because it will be the week of the Day Against Violence Against Women, and children's rights, which are two topics we work a lot on in Strasbourg. So one of the topics we'll open with is family policies and how time is
one of the ways we can assess the needs of the families, which has many scheduling issues to deal with. So we'll focus on how, with a time perspective, we'll take care of all the families in the territory, which will be an inclusive definition of family and not necessarily a traditional sense. And also I want to point out that we'll have some links between these capital of time statutes and two other things that will be happening in France next year. Strasbourg will be capital of the book and reading, and so we'll have some things to do with time to read, which will be interesting. And also we'll welcome in 2024 the Olympic Games. So you can see how being in charge of a family also involves having time to educate yourself, practice sports, and so on. So this will be a good way for us to go to the European Parliament and European people to say we need to focus on women welfare, and also the time for us to do other things that make us happy or our well-being. Did I forget something? Also, we will have some things to say about nightlife and proximity, but I'm not going to say everything today. So, yeah. Thank you. So thank you, Strasbourg, for presenting the key lines for the next capital of time. Now we change a bit the subject. As you may remember, one of the goals of the network is to grow, to add other cities, and one of the focus of the last 2 years has been to include a Latin American perspective into the network as a way to enrich, as a way to expand, and as a way to learn from other places. So we are going to dedicate this section to this perspective. Basically, would like to, we celebrated on June the Ibero-American Forum, exchanging experiences with Latin American cities and European cities. So we have here a representative of Bogota City Council that will explain a bit the key conclusions from this forum, and as well, she will explain us their project on time policies and care. So welcome Laura Tami, Woman Subsecretary at the Bogota City Council. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Quisiera empezar esta conversación contándoles por qué Bogotá es un líder regional en políticas públicas de igualdad de género. Y esto básicamente se debe a 3 puntos. Desde el 1 de enero de 2020 tenemos a una alcaldesa mujer elegida popularmente por primera vez en la historia de Bogotá, y eso hace un cambio porque pone sobre la mesa los temas de género, no solamente sobre la mesa, sino además con recursos para financiar políticas de igualdad de género. Lo segundo es que en Bogotá, todas las dependencias del gobierno de Bogotá estamos hablando de género. Este no es solamente un tema de la Secretaría de la Mujer. En la Secretaría de Movilidad se priorizan mujeres, en la Secretaría de Cultura estamos priorizadas. Entonces hemos logrado transversalizar el género. Y lo tercero es porque en la ciudad de Bogotá hemos creado el sistema distrital de cuidado y las manzanas de cuidado, que básicamente lo que quieren es relevar a las mujeres que hacen trabajo remunerado, no remunerado en los hogares de sus labores para que tengan tiempo para otras actividades. Así. Se está yendo por acá.
Bueno, también desde Bogotá fuimos anfitrionas del Women Deliver de las Américas. Nos citaba ya el tema Reimaginando un futuro feminista. Hicimos más de 20 actividades, incluyendo sesiones plenarias, discusiones temáticas, visitas a campos. Invitamos a personas de más de 15 países que nos estuvieron acompañando. 1.200 personas atendieron nuestra invitación y básicamente esa conversación desde las Américas se debe a 4 temas específicos: tiempo y políticas de tiempo y cuidado. Ahí expusimos el caso de Bogotá, que ahorita les cuento qué es lo que estamos haciendo específicamente en ese tema. Hablamos sobre prevención de violencias contra las mujeres y acceso a la justicia. Sigue habiendo un gran reto en Latinoamérica por generar rutas de acceso a la justicia de las mujeres que han sido violentadas de manera más eficiente y prácticas. Y también tenemos un reto con la transformación cultural y pedagógica de los hombres en estos temas de violencia contra las mujeres. Hablamos sobre la feminización de la política. Si bien hemos sido elegidas las mujeres más en órganos democráticos y de votación, pues no estamos en los sitios que queremos todavía y nos toca seguir trabajando para ello. Y también hablamos sobre derechos sexuales y reproductivos. Se ha avanzado bastante en Latinoamérica en este tiempo sobre el tema. En Bogotá particularmente está la despenalización del aborto hasta la semana 23 y de ahí en adelante hay unas causales de la Corte Constitucional jurídico-fácticas que permiten la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, para contarles un poquito más de qué ciudad les estoy hablando, Bogotá tiene 8.3 millones de habitantes, de los cuales 4.3 millones somos mujeres. Somos un poquito más mujeres, pero somos más mujeres en Bogotá, frente a los 4 millones de hombres que hay. Estamos distribuidas administrativamente en 20 localidades y hay una localidad de ellas que es netamente rural. ¿Qué fue la problemática que encontramos y qué fue lo que encontramos? De esas 4.3 millones de mujeres cuidadoras, mujeres en Bogotá, 1.2 millones son cuidadoras, están dedicadas al cuidado 7 horas promedio al día y no tienen remuneración. Entonces estas mujeres están cuidando a otras personas, lavan, planchan, cocinan 7 horas al día sin remuneración. Algunas características relevantes de esta población es que el 70% de esas mujeres no se graduó del colegio, el 33% no tiene tiempo para su autocuidado, el 90% tienen ingresos bajos y el 20% sufre enfermedades crónicas a causa del cuidado. Todo esto nos da una situación de pobreza de tiempo para este nicho de mujeres de 1.2 millones de personas. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros en Bogotá y que llevamos poniendo en marcha 3 años y medio, ya casi 4? Nos inventamos las manzanas de cuidado. Las manzanas del cuidado no son otra cosa que un espacio físico dentro de la ciudad. La idea es que tenga un principio de proximidad, que no nos demoremos más de 15 minutos entre edificio y edificio que presta servicios del cuidado para una población objetivo. Los 3 principios que tenemos para las manzanas de cuidado son reconocer, redistribuir y reducir. Reconocer qué significa las labores de cuidado son importantes y ninguna sociedad se habría desarrollado de la manera en que está si no tiene cuidadoras y cuidadores. Redistribuir es una función que tenemos que hacer de pedagogía con los hombres. Usualmente, históricamente, esta labor ha caído en nuestros hombros y tenemos que poderlas distribuir. Y reducir es que en el sentido en que reconocemos que son valiosas, las redistribuimos con los hombres, se reduce el tiempo de cuidado de las mujeres, que es la pobreza de tiempo que tenemos. ¿Cuál es nuestra población objetivo en las manzanas de cuidado? Tenemos a las cuidadoras de 3 segmentos: de niños menores de 13 años, de personas mayores que requieren apoyo y de personas con discapacidad que requieren apoyo. Entonces tenemos servicios en dupla. Siempre que una mujer llega a una manzana de cuidado, hay un equipo que le ofrece servicios a la mujer cuidadora y simultáneamente le ofrece servicios a las personas que cuidan.
Para las cuidadoras tenemos educación flexible, entonces como vieron hay mujeres que no pudieron terminar su educación, su high school por estar cuidando, entonces tenemos educación flexible, se gradúan en las manzanas de cuidado del colegio, también tenemos bienestar, ahí tenemos yoga y baile, porque pues es muy importante allá que la gente baile también, y generación de ingresos es otra de las alternativas y otros de los servicios que tenemos en las manzanas de cuidado para las cuidadoras. Para las personas que requieren cuidado, tenemos servicio de cuidado profesional y recreativo. Los hombres también están incluidos en nuestras manzanas de cuidado. El tema de los hombres los opera la Secretaría de Cultura y tenemos una escuela para hombres. La escuela para hombres funciona de tal manera que los hombres van allá, se les enseña a cocinar, a cambiar pañales, a arreglar a sus hijas menores, a peinarlas. Mejor dicho, salen de allá sabiendo cómo cuidar. Bien, esto es lo que nosotros pensamos que sería una manzana ideal. Los principios de la manzana ideal son simultaneidad, flexibilidad y proximidad. Tiene que quedar todo cerca, a más de 15 minutos no puede estar. Simultaneidad, los servicios se prestan simultáneos. Consideramos que en una manzana ideal tiene que haber un colegio, un centro médico, tiene que haber un espacio para emprendimientos femeninos, que es uno de los retos que tenemos en las manzanas de cuidado, generar rutas de empleo y empleabilidad para las mujeres, que tengan rutas de ciclovía, porque esa es otra apuesta que tenemos como ciudad, generar el uso de la bicicleta. Eso es básicamente cómo se vería una manzana ideal y ahora les muestro cómo se ve una manzana en Bogotá. Linda, ¿no? A mí me parece. Bueno, esta es una manzana de cuidado en Bogotá, entonces esta es la localidad de Ciudad Bolívar. Bogotá está dividida en 20 localidades, esta localidad tiene 156.015 habitantes. Ahí podemos ver la entidad Ancla, que es el edificio Ancla, que es en el que se prestan los servicios para las mujeres y para las personas que cuidamos. Hay terrazas para hacer actividades al aire libre. Tenemos la escuela de la bici, que es una escuela con la que les enseñamos a las mujeres a manejar la bicicleta para que puedan trasladarse en bicicleta, y un cinema al aire libre. Esta localidad es como una montaña, entonces ese es el teleférico que lleva y trae a las personas que viven en esa localidad, y en una de las paradas de ese teleférico está nuestra manzana del cuidado. Contamos con 71.254 atenciones. Bueno, esto lo quería mostrar para que vieran cómo es un día en la manzana de cuidado. Entonces llega la mujer, en algunas manzanas tenemos lavanderías comunitarias, eso no es algo nada común en nuestra ciudad. Llegan las mujeres, entregan la ropa, después se desplazan, entregan a sus niños al cuidado de profesionales, se van a tomar sus clases, y ahí también vemos una foto de la escuela para hombres que está ahí enseñándoles a cuidar. También quería contarles algunos testimonios de algunas cuidadoras que nos han querido ofrecer. Entonces, este es bien interesante y es el de Alexandra Bernal. Ella llegó, ojo a esto, ella llegó a la manzana del cuidado para aprender a usar el celular. O sea, con eso nos estamos enfrentando en Bogotá. No sabía usar el celular y ahora ella ha desarrollado su propio negocio de pastelería, porque se encadenó con nuestros programas de productividad. Marisol Campos, ella llegó hace un año a la manzana del cuidado y ahora lidera una red comunitaria de cuidadoras en su localidad. Y Claudia Pineda y Lady Kobe, Lady es una mujer migrante, ellas dos fueron madres a temprana edad y cuidan a sus niños, y nos plantearon las ganas como de hacer una obra de teatro que se denominó Quienes cuidan a las que nos cuidan. Su primera presentación fue en un teatro muy importante en Bogotá, que es el Jorge Eliezer Gaitán. Ahora se presentan en cada localidad y básicamente ponen una puesta en escena sobre la importancia de las labores de cuidado y cómo ellas lo han vivido desde sus historias. Los buses del cuidado. Les conté que Bogotá tenía unos espacios rurales, entonces a las mujeres rurales les tenemos que llegar con servicios también. Para eso tenemos los buses del cuidado, son pequeñas manzanas móviles, dentro de ellos tienen una sala de tecnología o de computadores, se despliegan en cosas inflables para que ahí podamos atender a quienes requieren cuidado. Yo me emociono mucho cuando veo rodando estos buses en Bogotá.
digo como ahí van nuestros transformers de la Secretaría Distrital de la Mujer, porque eso es lo que son y ofrecemos servicios a las mujeres que no pueden ir a nuestras manzanas en infraestructura. Así se ve Bogotá hoy en día, tenemos 20 manzanas de cuidado funcionando. Ese era nuestro reto cuando inició el gobierno y bueno, ya lo hemos cumplido con esas 20 manzanas en funcionamiento. Vamos con los datos que me parecen muy importantes. Hemos realizado más de 2.400.000 servicios de cuidado que le han cambiado la vida a aproximadamente 406.000 mujeres y sus familias. Con el servicio de cuidado de niñas y niños hemos liberado 9.634 horas de cuidados y que se traduce en 401 días de cuidados. Con la lavandería comunitaria hemos liberado 6.646 horas, lo que equivale a 277 días. Aproximadamente 849 mujeres han sido graduadas del colegio en nuestras manzanas, aproximadamente 28.000 servicios de empleo y empleabilidad para las mujeres que acuden. Ahí les enseñamos a hacer la hoja de vida, desarrollar habilidades para que puedan presentar sus entrevistas y también aproximadamente hemos graduado 12.000 mujeres del SENA. Estos son servicios o graduaciones desde lo técnico, habilidades técnicas y tecnológicas y 2.000 servicios de lavandería hemos realizado en este tiempo. Para finalizar, les quiero contar que en el POT, que es nuestro Plan de Ordenamiento Territorial, que no es otra cosa que el instrumento que tenemos para proyectarnos urbanísticamente en la ciudad los próximos 10 años, hemos dejado que la meta sea la meta de ciudad, porque ya es una ley de ciudad, sean 45 manzanas en el 2035, para que ninguna mujer en Bogotá, ninguna mujer cuidadora de tiempo completo se quede sin la experiencia de estar en una manzana de cuidado y que nosotras desde la administración cuidemos a ellas, a las que nos cuidan. Muchas gracias. Thank you, Laura, for this explanation of very interesting projects and as well how the discourse and practice is going on the Latin American region. And in the same way that we as a network, we set as a goal to enhance to beyond Europe, and we have done that with Latin American cities. The other goal we set for ourselves was to go beyond the municipality and to reach metropolis and regions as key stakeholders when we talk about time, because many, many things happen not only in the city, but also on the whole system that surrounds cities. So this is the next part of our assembly. What has been done in the metropolis we have now in the network, and how they see time policies from this metropolitan perspective that we think is key moving forward. So to explain that, we will have two metropolis, Barcelona metropolitan area and Milan metropolitan area. We will start with Ana Hernandez, Director of the Barcelona Metropolitan Area Economic Development Agency. Welcome, Ana. Thank you. Molt bona tarda a tothom. Agrair en primer lloc a la resta d'administracions, la Generalitat, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, i a la resta d'organitzacions també que no són administració però que el seu valor afegit és incalculable, doncs per poder fer possible aquests dies, aquest temps. Parlant de temps, veiem que és molt necessari també prendre un temps per la reflexió, un temps per compartir i un temps per posar en comú la feina feta i tirar endavant amb la molta feina que ens falta per fer. Jo, en representació de l'àrea metropolitana de Barcelona, de la seva àrea de desenvolupament social i econòmic i com a directora de l'Agència de Desenvolupament Econòmic, he de dir en principi que és un honor, un privilegi, però també un compromís molt important poder explicar-vos què és el Pacte Metropolità del Dret al Temps i com aquest pacte creiem que impulsarà la conciliació i la corresponsabilitat per avançar cap a unes ciutats metropolitanes més saludables, amb més qualitat de vida,
cohesionades i sostenibles. Tots estem vivint, en aquests últims temps, una societat que està cada dia experimentant canvis profunds i moltes transformacions ja a les últimes dècades, no solament ara, ja ha vingut d'abans, no? I és cert que tot això ha afectat molt directament a la nostra organització horària. Hem vist que cada cop tenim més pressions, que ens venen de tot arreu. Pressió per ser més productius, pressió perquè utilitzem d'una manera excessiva totes les tecnologies, també perquè tot això al final posa en risc la nostra salut mental i la nostra salut física. Hem viscut com la conciliació entre la vida laboral i la personal s'ha convertit en un repte que tenim que cada dia abordar i encarar, especialment les dones, que tenim dobles càrregues, tant la familiar com la professional. Jo diria que el temps és una jerarquia en la que les dones estem a baix de tot. Primer ve la família, el treball, els fills... Hi ha una sèrie de prioritats, totes elles, que fan que tinguem el paper de quan ja el temps l'hem esgotat i no podem arribar més enllà. Per tant, aquesta jerarquia del temps l'hem de modificar. Jo crec que tot això, al final, com ja hem vist, afecta el benestar individuals i també afecta a repercussions en l'àmbit de l'economia dels nostres territoris, de les nostres ciutats, no solament en termes de competitivitat econòmica, sinó també en termes d'altres competitivitats, que al final aboquen a la no cohesió social tan demandada i tan necessària en unes societats tan diverses com les que tenim. Hem de canviar aquesta dinàmica i posar el temps al centre de les nostres vides. No cal dir la importància i el repte que suposen les polítiques del temps en una nova configuració del que seria l'estat del benestar, que avui en dia està en crisi, i sobretot la seva mirada i la seva perspectiva de gènere. Les polítiques del temps han vingut per quedar-se. La seva transversalitat i la seva complexitat fa que necessitin d'un ampli consens social de tots i totes i tots els agents socials i econòmics del territori. Si no, no les podrem implementar. I, a més, és necessària una estreta col·laboració entre les administracions, com s'ha vist en aquest projecte en el que les administracions més importants de Catalunya treballem plegades, però també de la participació i la col·laboració público-privada. El teixit econòmic és la base del treball de les persones i que si el teixit productiu, en un moment com el d'ara, que s'ha d'aprofitar la seva transformació i la transformació del seu model, és una ocasió que no podem perdre per intentar aplicar aquestes polítiques del temps. Tots sabem que és un procés i serà un procés llarg, ja va començar, com sabeu tothom, als anys 90, quan països com Itàlia i França van implementar polítiques del temps per millorar els horaris laborals i la conciliació. També a Catalunya he de dir que van prendre mesures com l'aprovació de la llei 6/2002 per la conciliació del treball amb la vida familiar i també amb la creació de la Comissió d'Igualtat i Temps de Treball en l'any 2007. Barcelona també va ser una ciutat pionera amb la creació de la regidoria d'usos del temps el 2008. Però també he de dir que hi ha altres municipis de la metròpoli que van començar a desenvolupar polítiques del temps, com són Esplugues i com són Sant Boi de Llobregat. Si es parla de Barcelona dels 15 minuts, com heu parlat aquest matí, jo crec que també hi haurà el moment i haurem de parlar de la metròpolis dels 35 a 45 minuts, depèn de molts dels casos, pel seu tamany i per la seva complexitat. Estem parlant de les polítiques del temps de proximitat i en aquest sentit les ciutats, jo crec que per la seva proximitat especialment, han de ser veritables motors i actors de les polítiques del temps. I en això els ajuntaments i els municipis tenen un gran paper a fer, com ja s'ha vist amb les diferents intervencions que heu escoltat. La iniciativa per la reforma horària va impulsar el Pacte per la Reforma Horària el 2014, que es va signar per un centenar de municipis, 23 dels quals formen part de l'àrea metropolitana de Barcelona. I a partir d'aquell moment, les institucions de Catalunya, i entre elles l'àrea metropolitana de Barcelona, va unir forces
per poder ser referent mundial en polítiques del temps, que és el que aspirem. Per tant, posem en valor aquesta col·laboració i, a més, pensem que de manera internacional també volem ser un valor afegit a les moltes accions que s'estan desenvolupant com a model i eina que és el Pacte Metropolità del Temps. Doncs bé, des del 2020 hem anat treballant en Barcelona i amb altres municipis de l'àrea metropolitana, 36 municipis, especialment amb 35, perquè Barcelona té força per tirar endavant també les seves accions, encara que coordinadament també, i hem treballat per definir unes estratègies d'impuls d'aquestes polítiques del temps en tota l'àrea d'influència dels municipis de l'àrea metropolitana. Hem celebrat jornades, ens hem adherit a les xarxes internacionals, hem impulsat i recopilat una sèrie de dades sobre els usos del temps, casos d'èxit, i hem mirat la manera de conèixer al màxim possible quines eren les realitats, les necessitats i les aspiracions del nostre territori. I com a resultat de tot aquest procés, avui estem molt orgulloses de presentar-vos aquest Pacte Metropolità pel Dret al Temps. Aquest pacte, que va estar aprovat pel Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona el 28 de març del 2023, és una resposta contundent a la necessitat d'establir un nou equilibri del temps a la nostra metròpoli. Ha estat validat per un grup impulsor de municipis d'aquest propi pacte i també per una taula de municipis de tot l'àmbit metropolità. Per tant, és un pacte que ha vingut des de baix, des de la proximitat, des dels municipis cap a dalt, i com a administració supramunicipal hem volgut recollir aquestes necessitats i plasmar-les en aquest pacte metropolità. Ahir i aquest matí segur que heu estat sentint a parlar de moltes de les bondats i necessitats de les polítiques del temps. Ara voldria posar més l'accent potser en el pacte com a eina i com a governança del que serien les polítiques del temps. És a dir, no parlar tant del què, sinó del com fer-ho. Aquesta jo crec que és una de les nostres experiències de treball amb els 36 municipis. Aquest pacte, com deia, no és només una declaració de principis, sinó que és un clar compromís de treballar colze a colze amb tots els municipis metropolitans i amb altres institucions del país per promoure polítiques de temps que millorin la qualitat de vida de tota la ciutadania. Els municipis que s'hi adhereixin, perquè volem donar-li la importància que li pertoca amb uns acords expressos de cadascun dels municipis d'adhesió a aquest pacte metropolità, però també és cert que han de comprometre's a incorporar les polítiques del temps en l'agenda de les seves polítiques públiques. Han de promoure pactes i polítiques del temps amb un seguit d'àmbits que potser no ho podran fer tot alhora, que aquesta transversalitat potser no serà de seguida assolida, però sí buscar aquells àmbits on es pugui prioritzar les accions més visibles i més impactants, com és l'educació, el lleure, el territori, el teixit productiu, buscar que cada municipi pugui dur a terme petites accions en aquells camps que triï com a estratègics pel seu municipi per visibilitzar resultats tangibles. A més de tot això, l'àrea metropolitana es compromet a liderar aquesta iniciativa, a donar suport als municipis per assessorar-los, per donar-los informació, per ajudar-los a desenvolupar i a promoure les seves accions, per fer bones pràctiques i poder-les expandir com a proves pilot a altres municipis, aprendre un dels altres. I amb aquest pacte jo crec que tenim davant una gran oportunitat i una única oportunitat per avançar cap a una metròpolis més saludable, més justa i més sostenible. Ens permetrà, jo crec, recuperar part del temps perdut i posar-lo al servei del benestar de les persones i dels nostres municipis. Treballarem, doncs, junts per construir un futur on el temps sigui un dret i no un luxe. Un dret que realment encara s'està construint, però en base a altres drets que ja existeixen. Aquest serà un dret que és forjat a partir d'altres drets que ja existeixen, com pot ser el dret a la dignitat, el dret a la llibertat, el dret al desenvolupament personal, el dret a la igualtat. Aquests drets ja existeixen, per tant, tindria que ser fàcil o molt entenedor el reclamar les polítiques del dret al temps com un dret que ens pertoca i que és necessari per aconseguir els nostres objectius.
Amb el Pacte Metropolità pel Dret al Temps establim, doncs, un full de ruta clar i concret per promoure polítiques del temps a tota la metròpolis. Ens comprometem a continuar col·laborant amb totes les institucions de Catalunya i a situar el dret al temps en la planificació estratègica de la nostra àrea metropolitana. Promourem pactes i polítiques del temps de manera transversal i en àmbits com la igualtat, l'educació, la mobilitat i moltes altres, per millorar la qualitat de vida de la població, i també donarem suport, com us deia, als municipis perquè puguin implementar aquestes polítiques, establint una secretaria tècnica i recopilant bones pràctiques que puguin ser compartides. El Pacte Metropolità pel Dret al Temps és un camí i una oportunitat històrica per avançar cap a aquesta metròpoli més saludable i sostenible, on el temps sigui un dret de totes i tots. Aquest pacte no només beneficiarà la salut i el benestar de la població, sinó que també millorarà la competitivitat empresarial i la cohesió social de la nostra metròpolis. El temps, com tots sabem, és un bé preuat i és hora que el posem al servei del benestar de totes i tots. Junts farem de l'àrea metropolitana un territori millor per a tothom. Moltes gràcies per la vostra atenció. Thank you, Anna, for presenting this new initiative, but that comes from a long story of the Barcelona metropolitan area working on time policies. So I would like to welcome to the stage Carmine Pacente, Head of European Politics and Funds in the Milan metropolitan area. The floor is yours. Yes, for my slide. Good afternoon, and I'm really happy to be here for discussing with my colleagues from Strasbourg, Barcelona, Bolzano, and the other important metropolitan areas and urban areas about this topic. As you know very well, and as you know better than me, the social cohesion is one of the most important goals of the European Union. And I think, I'm really convinced that the new time balance is really important for social cohesion in our urban and metropolitan areas. And we need the European financial support for realizing time policies for job, for care, for leisure, and in a few minutes I'd like to give you a couple of examples about it in our metropolitan area. The areas of intervention for time policies issues in the metropolitan area of Milan are policies, human resources and mobility plan, and also soft power through the incentives, through the raising awareness, of course. For human resources, the metropolitan city implemented some telework solutions, that means smart working and the work project. Here we have the head of the Human Resources Department with me, and we realized a smart working organization plan in the metropolitan area, activities organization plan, the performance plan, and the positive actions plan. Thanks to Donatella Mostacchi for her job. The policies of HR are focused on increasing productivity and welfare, of course. Share practices among municipalities and metropolitan area. In Milan, we have more than 100 municipalities, 133. Flexible time schedules, a better work-life balance, modern technologies, save time, of course. That means simplified procedures, lower energy consumption, due to travel times, of course, and urban decongestion, and a new work style through the full digitalization. I give you some data collected in our metropolitan area. In 2023, on more or less 800 employees, the smart workers are the 85% of the employers. 82.5 work from remote, 10% more or less can work from remote because there are really important functions and it's not possible. The second example that I'd like to give you is focused on mobility, sweet mobility. And as I said before, a few minutes ago,
with more than 50 million euro, more than 50 million euro of European funds from the National Recovery and Resilience Plan that the metropolitan area of Milan manage. We are realizing a project called Cambio to promote local street mobility, urban decongestion, and saving time. More than 50 million euro. I think that the budget is important for realizing a project of this capacity. The plan identifies supercycle corridors in the metropolitan areas, integrated with the municipalities. I give you a picture, 24 lines with more than 50 million euro. We realize only the 10%, the 50% of the old project, of course. 750 kilometers of infrastructures, coverage of a territory with school, business, hospital, of course, and interchange with the public transport system at the regional level. In the metropolitan area of Milan lives more or less 3.5 million euro people. The goals in the territory: safer, healthier, more physical activity, more well-being, more egalitarian transport solution economic for all, more sustainable, less emissions, more green corridors, but last but not least, of course, more time saved. That means less traffic and more accessibility, focused on the topic that we are discussing today all together with the other partner. And in these few words, I try to give you some information about concrete policies and projects with a big budget, I think, through the European funds, because as you know, the social cohesion is one of the three goals of the cohesion policy of the European Union and of the National Recovery and Resilience Plan in Italy and, of course, in the other European countries in the next 3, 4, 5 years. It depends on the cohesion policy or the National Recovery and Resilience Plan. So thank you very much for our invitation, and we can discuss about these suggestions. Thanks. Thank you, Carmine, for these specific projects. As you said, there's a lot to be done, a lot that can be done in different levels of government, and I think that the metropolitan level is really a very important actor to take into account when we talk about time. So we will close this assembly of the local and regional time network. I will put my hat not as facilitator, but as technical secretariat of the network with a review of the strategy for the coming year. Also a bit of accountability for the Barcelona Declaration on Time Policies, which was the political document that a bit started it all. And then we will finish with the presence here. We are very happy to have them here today of the metropolitan area of Aburrá Valley in Colombia, because they are the latest government to sign the Barcelona Declaration on Time Policy. So we are very happy to have them here as well. And it's another edition on this metropolitan vision that we want to promote and we want to foster. So I think I have a presentation, but the idea is to give you all an overview of the upcoming strategy of the network. So just for the colleagues that are not part of the network so far, or that we have it here. And colleagues that are following us on streaming, the network is a reminder of what the network is. The network is the unique meeting point aimed at exchanging and promoting implementable time policies generated at the local and regional level. And what's important here is that we want to generate these things that are feasible, and I think that today we have heard many, many examples of how this comes into practice, right? And we work at this local and regional level, as the more
close to the citizens and then the ones that can influence their day-to-day life. I just wanted to make a point of letting you know that we have renewed our website. It's here. In here you will find not only the members of the network, but also our database of good practices. And I think that this is very important, as this is a knowledge source on which we can all learn and search for inspiration on specific topics. And this is the picture that's in the screen. We also prepared a flyer briefly explaining what the network is, so you're welcome to download it from the website as well. If you want to explain to someone else what the network is, you can find it there. I start the strategy by reminding a bit what the vision was when we started that. So the network was actually created in 2008 with a European focus and cities with 6 members at the time. And then in 2021, we had a bit of a relaunch of the network with some additional members with these goals that we have been commenting of enhancing the regional reach, so not only Europe but worldwide, and also enhancing in terms of level of government, so we call it local and regional, to include metropolitan provinces and regions in the network. What was our goal since this relaunch? To consolidate and to expand beyond Europe. I am happy to say that we have achieved that so far, but of course we have ambitions farther than 2023. So we also set a vision for 2030. That time policies are a key political area for local and regional governments. That's a bit why we have a network, right? That the European Union, United Nations, and other international bodies can recognize this need for a right to time and establish funds and practices and programs and projects to have time policies in our governments, and of course to expand this network further even than we are now around the world. What we will do in 2024, so one of the goals of the networks is to share knowledge and develop the time policies, local and regional agenda. So we have 2 topics already set for this agenda. First one that we are finishing right now and we hope to be published by end of the year or beginning of the next year, which is on time and democracy, the relationship between time and democracy. Second one that we will develop during the first semester of 2024, which would be on nighttime policies as a key area on which time policies have something to say. And of course, we want to keep promoting the right to time. As we saw today, we have one tool to do that, which is the Capital of Time Policies. We have Strasbourg in 2024. And we try to collaborate with others. And here I will just highlight a recent agreement we reached with the Smart City Congress as a forum for urban agenda, which we think can be also an enhancer of our message, our goal, and that we hope it's also a way to keep growing and keep spreading the importance of time. As you see, this 2024, but we will continue to work, hopefully as a network. So here I would like to take the advantage of this moment to open a call, both for topics that we want to tackle next year's on the local and time agenda, and also for future candidates for the Capital of Time policy. So this is the email of the Technical Secretariat that you are very welcome to use to send us suggestions, ideas, candidates, things that you would like to see on the coming years in the work of the network. Beyond the goals, I would also like to share the calendar of next year, which is the one that we have more or less settled so far. So, of course, we will continue to work as a network and look for new additions.
We will end the capital of time of Bolzano beginning of the year, and then Strasbourg will become next capital. So we will meet for international events in Strasbourg in November 2024. During the first trimester of the year, we will prepare the Chapter 4 of the agenda on night policies, and we will have a public presentation online during April. During June, we will have 2 summer schools, one for local governments, for public servants and elected officials here in Barcelona on site, and one online for civil society. And then at the end, we'll have, during the Time Use Week, just like today, hopefully in 1 year, in October 2024 in Barcelona, the General Assembly of the network. And as I promised, we signed, most of us here, we signed the Barcelona Declaration on Time Policies in 2021. It was a political declaration stating our commitment, stating our intentions, but it also had an action plan attached because we like to do things. So we thought it was a good moment now to recap on what we have achieved from that action plan, because the network is part, or is an important part of this action plan. So for the Time European Agenda, we relaunched the local and regional time network with, and the initial members were actually the signatories of this declaration. We started the local and regional time agenda, and we got the European funding through the project Time for All, which will run up until 2024. So I think that here we have made group progress from 2021 when we started working on that to today. On work and labor relations, tomorrow we will present a policy brief on the issue of working time, which we feel it's a key issue when we talk about time policies and how we balance it all. And we have been doing meetings with key social stakeholders, which are the ones that have the power to advance on that matter. Another part of the action plan of the declaration was the issue of clock change and seasonal time changes. So last year in the Time Use Week, we presented European Union, a EU manifest to end clock changes. And so we have been campaigning for the end of clock changes together with the International Alliance for Natural Time. And we hope that next year elections in the European Parliament can help us as well to relaunch this issue at the European level. And we had a more broad topic, if you want, which was to have the right to time recognized as an issue, right? So I think that today's presentation of the policy brief explaining what the right to time is, giving specific recommendations is a key milestone in that area. And I think that this should help us even make it stronger, our meetings with key stakeholders that should, at the end of our plan, recognize this idea of the right to time as an important topic for public policy. So we've been already working with some of them, and I think that we will continue to work with this policy brief at hand. So this is a bit the summary of what I wanted to tell you about the strategy today. So I'm very happy to have here, as I said, Juan David Palacio Cardona, Director of Metropolitan Area of the Valle de Aburrá, in Colombia. I'd like to welcome him to the stage as the latest member to join the Barcelona Declaration on Time Policies. Gracias. Claro que sí, gracias. Pueden ayudar con la presentación. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial. Mi nombre es Juan David Palacio Cardona, director del área metropolitana del Valle de Aburrá. Pero para dar claridad de qué es la entidad, hay que ubicarnos geográficamente. El Valle de Aburrá se encuentra propiamente en nuestro país, Colombia, continente de América del Sur,
En nuestra estructura administrativa tenemos país como nación, al interior tenemos los departamentos, propiamente el departamento de Antioquia, que tiene una población estimada de 6.700.000 habitantes, y dentro de este departamento, que comprende otros 125 municipios, se logra consolidar el área metropolitana. El área metropolitana está integrada por 10 municipios. Estos 10 municipios tienen una población que oscila entre 4.050.000, 4.200.000 habitantes y tiene como ciudad núcleo la ciudad de Medellín, que es la segunda ciudad más importante de nuestro país. En ese sentido, este es un territorio que tiene una topografía bien especial. Es un territorio que comprende laderas, es un valle estrecho y profundo que en la parte más alta, entre la parte más plana y más alta tenemos 1 kilómetro de altura y entre montaña y montaña hay cerca de 7 kilómetros de distancia. Esto para denotar que es un territorio que en su parte geográfica está rodeado propiamente de un cañón estrecho y con una profundidad especial. Nuestro territorio colombiano hoy cuenta con 6 áreas metropolitanas. Esta área metropolitana es la más antigua y la más grande adicionalmente, que comprende competencias que no tienen otras autoridades también, otras áreas metropolitanas. En el caso de Bogotá, hoy se empieza a consolidar lo que denominaron una región metropolitana, un esquema asociativo que es nuevo en nuestra legislación, pero que sin embargo está por denotar cuál va a ser su giro ordinario y funcionamiento. En ese mismo sentido, esta es una entidad que comprende cerca de 42 años de historia, pero que en el próximo mes va a cumplir 43 años. Es la área metropolitana, como lo señalaba, más antigua en nuestro territorio y que hoy podríamos señalar que tiene unas competencias bien especiales y que marcan un elemento diferenciador en las demás áreas metropolitanas. Creo que había saltado alguna diapositiva, qué pena. Una de sus principales funciones es en el ejercicio de articulación del territorio y todos los programas y proyectos que lidera esta entidad se realizan en concertación y trabajo con los 10 municipios sin perder propiamente su competencia como autoridad y como propiamente entidad que representa el ejercicio metropolitano, conservando obviamente la autonomía institucional de cada ente gubernamental, que para nuestro caso son los municipios, y también del área metropolitana. Y en ese fiel propósito, nosotros tenemos unas competencias bien puntuales. Primero, somos autoridad ambiental para lo urbano. En ese sentido, en diversas partes del mundo podemos encontrar áreas metropolitanas con algunos elementos asociados al cuidado del medio ambiente, pero en este caso puntual no solo es el cuidado por el medio ambiente, tiene una función y es el ejercicio del control y vigilancia como autoridad ambiental. Adicionalmente, somos autoridad en materia de transporte, tanto masivo como colectivo. Somos gestores catastrales, que en nuestro ejercicio normativo y técnico nosotros entendemos la gestión catastral propiamente como un elemento para planificar el territorio, pero adicionalmente nos sirve para tener caracterizados cada inmueble, cada predio que genera tributos a nuestra entidad. También somos partícipes de la planificación del territorio sin ser autoridad de planeación. Sin embargo, cuando tenemos Junta Metropolitana y los alcaldes deciden votar acuerdos, ceden parte de su competencia y es en este fiel propósito que participamos de la planificación territorial. Somos articuladores del desarrollo al lograr construir los proyectos de infraestructura o megaobras, tales como colegios, hospitales, espacio público, parques y demás, infraestructura vial y todos estos elementos son propios del ejercicio del área metropolitana. También somos articuladores del desarrollo social. Hoy contamos con una subdirección social que encamina todo lo que tiene que ver con la educación, con la cultura, con la salud y demás, que permite reunir todo el insumo social.
Y es precisamente que se logra construir un plan de gestión que se denominó Futuro Sostenible 2020-2023. Este plan de gestión es el equivalente a la ruta de trabajo de 4 años. El enfoque que se le dio fue de ciudades inteligentes, de Smart Cities, y para construir este elemento o este plan de gestión se tuvo primero una agenda internacional, los objetivos de desarrollo sostenible, para ese momento también la Confederación de las Partes o la COP26, COP21, la Ley 1625 del 2013, que es supuesto normativo nuestro, donde se establecen las competencias de las áreas metropolitanas, y en ese fiel propósito la construcción normativa de cerca de 40 años para ese momento, como hechos metropolitanos, políticas públicas, instrumentos de planificación y demás. En ese contexto de construcción de ciudades inteligentes, entendemos que es una definición que está en constante construcción y definición. Y decíamos que creemos o pensamos que una ciudad inteligente es que quiera competencias, en nuestro caso, para los 10 municipios, inteligentes en información, en conocimiento, innovación y demás. Y es una vez teniendo este entorno, enfoque, dimos un objetivo, y es hacer uso de las tecnologías para mejorar las condiciones de vida de los habitantes, garantizar la competitividad del territorio y avanzar en materia de sostenibilidad ambiental. Es de esta forma que este plan de gestión se estructura o se aterriza en 3 ejes estructurales: sostenibilidad ambiental, al entender que somos autoridad ambiental para lo urbano; sinergias territoriales, al ser partícipes de la planificación del territorio y también en la construcción del mismo territorio; y conectividad física y virtual, al ser autoridad en materia de transporte. Es de esta forma que se tienen 27 programas que, si bien es cierto no somos un ente territorial como una alcaldía, participamos de esa construcción territorial. Y esto se logra con un plan de inversión de $455 millones para el territorio en el cuatrienio, un poco más de 110, 112 millones de dólares por año que le entregamos al territorio en inversión. Es de esta forma que se ha logrado construir en estos cerca de 4 años proyectos en materia de movilidad, innovación, urbanismo, tecnología, biodiversidad, productividad, fauna, seguridad, conocimiento y conectividad. Estos son algunos ejemplos de estos proyectos. Pero para entrar en materia del objeto de debate y estudio, la política de tiempo en el área metropolitana del Valle de Aburrá, primero en nuestro reto es desarrollar acciones para incluir el derecho al tiempo y promover la política del tiempo en la agenda de nuestra entidad y de nuestro territorio. Bien es cierto que está de un lado el ejercicio de las entidades públicas y del otro lado la sociedad civil representada en el sector privado, pero es buscar desde el ejercicio de la administración pública reunir a todos los actores precisamente para construir un programa sobre la materia. Y es de esta forma que nos adherimos a esta declaración y construcción a un plan de acción desde 4 enfoques. Primero, la investigación; segundo, el cambio de horario; tercero, el trabajo; cuarto, políticas locales y regionales. Ahí podemos ver cómo se integran todos los actores vivos en una sociedad, como puede ser la academia, el sector empresarial, la sociedad civil y la administración pública. El propósito del área metropolitana del Valle de Aburrá a la Declaración de Barcelona es, primero, trabajaremos para generar conciencia, desarrollar e implementar políticas de tiempo que avancen hacia una sociedad más sana, igualitaria, productiva y sostenible, que garantice que el derecho al tiempo como un derecho fundamental de toda la ciudadanía que debe distribuirse de forma equitativa. Adicionalmente, promoveremos el diálogo y trabajaremos con todos los sectores relevantes dentro de cada área de acción. Más adelante mostraremos que tenemos unos consejos metropolitanos. 3, fomentaremos la coordinación intermunicipal e intersectorial. Esto es trabajo con los gremios propiamente. Y 4, aportaremos al desarrollo de políticas de tiempo para la acción. 5, contribuiremos a formalizar la red urbana de políticas del tiempo internacional, una red dinámica para compartir buenas prácticas sobre políticas de tiempo locales y urbanas. Esto precisamente termina siendo un ejercicio comparativo para poder evaluar cómo adaptar esas realidades que hay en un territorio frente al nuestro. Hoy las dinámicas de Europa frente a América del Sur son totalmente diferentes y esa realidad nos permite tener una comparación para lograr buscar posibilidades alternativas de lo que se pueda aplicar de manera positiva. 6, desde la Subdirección de Desarrollo Social promoveremos y llevaremos a cabo y compartiremos investigaciones relevantes sobre el uso del tiempo en todos los campos de acción a fin de contribuir al conocimiento. 7, motivaremos a otras partes interesadas a unirse a esta red. Nosotros pensamos también en un territorio de 15 minutos, esa movilidad de 15 minutos, entendiendo que no es propiamente que todo
en el territorio está a 15 minutos. Es lograr que el ciudadano en ese cuarto de milla o en ese desplazamiento de 15 minutos pueda identificar todos los servicios en la medida de lo posible en la planificación del territorio y así suplir esas brechas sociales también que se puedan presentar, pero generando oportunidad para que el ciudadano pueda optimizar su tiempo de una mejor manera. Yo tengo una premisa y es, uno puede perder dinero y tal vez tener la expectativa de recuperarlo. Pero en el caso del tiempo, el tiempo perdido es imposible recuperarlo. Y el tiempo siempre debe estar destinado a esas actividades de ocio, de disfrute, de familia y demás, cuando son actividades que deben estar libres. También hoy contamos con el Consejo Metropolitano de Cultura, es el espacio donde se reúnen todas las secretarías de cultura y los actores vivos en materia de cultura para abordar temas que son de interés. Y es desde el Consejo Metropolitano de Cultura que promoveremos el análisis de la organización actual del tiempo dentro del ecosistema cultural y las acciones que se puedan hacer que sean más saludables y sostenibles. Los temas que puedan debatir son la duración y los horarios actuales de diversas manifestaciones culturales como el teatro, películas y otros, o hábitos de trabajos internos de empleados relacionados con la cultura, entre otros artes. Por último, a través del Consejo Metropolitano también de Educación, hoy tenemos el espacio donde se reúnen todos los administradores de la educación pública y en este espacio de reunión y de encuentro buscaremos que desde este Consejo se promueva el análisis de los modelos educativos actuales y sobre cómo se pueden introducir los descubrimientos sobre la cronobiología y su relación con la capacidad de aprendizaje, la concentración y la memoria. Es de esta forma que es lo que busca el área metropolitana del Valle de Aburrá como entidad en ser partícipes de la planificación del territorio de estos 10 municipios, pero también como ejercicio de articulación en la construcción de una política pública asociada al tiempo. Muchísimas gracias por haberme escuchado y desde el área metropolitana del Valle de Aburrá seguimos construyendo un futuro sostenible. Thank you, Juan David, for this explanation. Not are you only the last member to join us, but you come already with a plan, which is fantastic, I think. So I will just quickly close this session and the day by saying thanks to everyone here, to all members of the network, both the ones that are here and the ones following us in the streaming, and also a big thanks to all the institutions that make possible this day, the Catalan government, the Barcelona City Council, the Metropolitan Area Barcelona, the Barcelona Provincial Council, Diplocat, that has made us possible to have our colleagues from Latin America, and the Time for All project, which is also funding this event today. I'm happy to be here, to see so many faces that we keep meeting, and hopeful for the future as a network when we hear so many projects, so many ideas, so many policies being already implemented in many parts of the world. I think that we have a good plan, that it's a plan that if we continue to work together as we have done the past years, we will make it possible and we will make it bigger even than it is already. So hopeful to see you soon, and thank you all for being here. Time for All Executive Board, if you can stay here a second, and the rest. You're free to go. We have found a mobile phone somewhere, so if someone is missing their phone, please reach us as well.